Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So kamar yadda kuka sani dai ga wanda suka kalli bidiyo na part 1, ina muku bidiyo ne inda nake muku step by step ta da mutum zai application din Chinese Government Scholarship wato CSC. So ga wanda ba sani ba dai CSC Scholarship wani tallafin karatu ne wanda yake ba wa students damar yin karatu cikin kyauta ko in ce a kyauta daga biyan kuɗin makaranta, biyan kuɗin gida da kuma allowance ɗin da mutum zai ci abinci a ƙasar China. So a bidiyo na farko na muku bayani ta yadda mutum zai application, sannan mun fara application ɗin tare da ku muna tafiya step by step inda har muka gama cike personal information. So a cikin wannan bidiyon za mu ci gaba daga inda muka tsaya a part 1 ɗin wannan bidiyon. So idan mutum bai kalli part 1 ɗin ba zan ajiye link ɗinsa a description ɗin wannan bidiyon sai mutum ya je ya shiga ya kalle shi kafin ya kalli wannan bidiyon saboda yana da matuƙar amfani. Sannan kuma deadline in rufe wannan application ɗin ya kusa, da haka mutum ya hanzarta ya yi application ɗinsa don ya samu wannan scholarship ɗin. Sannan idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel mai albarka, kada ku manta ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku like wannan bidiyon saboda mutane da yawa su gani su amfana. Yanzu mu shiga cikin wannan bidiyon domin mu cigaba daga inda muka tsaya. So abin da zamu yi shine zamu zo inda aka sa input application information ɗin nan sai mu selecting type B application. Shine scholarship ɗin da mutane da yawa suke buƙata. Type A application scholarship ne wanda yake ba da tallafin karatu na shekara ɗaya kawai. Type C shi ma na shekara ɗaya yake bayarwa, wani lokaci kuma shekara 2, amma baya ɗauke maka kuɗin gida da kuma kuɗin abinci. Amma type B scholarship shine scholarship ɗin da kowa yake so, wanda zai ɗauke maka kuɗin makaranta, zai ɗauke maka kuɗin abinci, sannan kuma zai ɗauke maka kuɗin gidan da zaka zauna. So shine zamu danna wannan type B application ɗin. So da zarar mun danna zai buɗe mana wannan pagin, za ku ga inda aka sa add a new application. So a wannan add a new application ɗin shi zamu danna. Bayan mun danna shi zai buɗe mana wannan pagin again shi ma. Za ku ga abu na farko ya ce mana language proficiency and study plan. Sannan ƙasansa ya sa mana agency number. So wannan agency number tana matuƙar muhimmanci saboda tana referring makarantar da kake son kai application ɗin kenan. Da ka rubuta wannan agency number za ga sunan makarantar da kake apply ɗin ta fito a gurin. So kowace makaranta a China tana da wannan agency number, in dai har suna karɓar student daga CSC, daga wannan Chinese Government Scholarship ɗin kenan, suna da wannan agency number. Da haka idan ka kalli har ƙarshen bidiyon nan zan ajiye muku agency number makarantu daban-daban sai mutum ya bi ya ɗauka wadda yake so sai ya sa a gurin. So bayan ka sa agency number a nan gun ba zan sa ba saboda ina son in ajiye muku su gaba ɗaya list ɗinsu ne a ƙarshen wannan bidiyon insha Allah. So abu na biyu mutum zai ga Chinese proficiency. Wannan yana nufin cewa idan ka iya wani Chinese ko kuma in baka iya ba duk zaka rubuta musu a nan gurin kenan. Zai mun danna wannan za ku ga in mutum bai iya Chinese kwata-kwata ba zai sa musu none. In kuma ka ɗan iya ba wai sosai ba za ka iya musu poor. In kuma ka ɗan iya haka kana ɗan ji ko da baka mai za ka iya sa musu good. In kuma excellent ka zama fluent a Chinese za ka sa musu excellent a nan haka. So amma yanzu tunda mutane mostly ba su iya Chinese ba zan sa none a nan gurin kenan haka. So na ƙasansa kuma za ku ga English proficiency. Shi ma mutum zai danna in ya ɗan iya turanci zai sa musu, in excellent ma iya turanci zai sa musu, amma na san mutane mostly sun iya turanci haka zan sa excellent a nan gurin. To a ƙasan shi za ku ga inda aka sa apply as sai mutum ya danna shi. Bayan ka danna za ka ga inda aka sa bachelor's degree ko masters ko kuma doctoral degree, wanne za ka yi sai ka selecting wanda za ka yi. So mostly na san mutane za su yi degree ne sai mutum ya danna bachelor's degree. So a ƙasan shi za ku ga inda aka sa discipline applying for sai mutum ya danna shi. Sai mutum ya selecting engineering ko kuma management, abin da makarantar ne suka buɗe kenan kawai. So mutum ya selecting engineering haka sai zo ya danna inda aka sa major applying for sai ya danna shi. Sai selecting wani major yake son ya application in akai. Ga aeronautical and space engineering, ga civil engineering, ga computer science and technology, ga electronic information, ga wasu kala-kalan majors ɗin dai haka sosai, ga software engineering ma a can ƙasa. So misali mutum yana son ya applying computer science and technology sai ya danna shi haka. Bayan ka danna computer science and technology za ka ga ƙasansa ya rubuta maka duration for major study. Za ga ya rubuta maka daga sanda za ka fara karatun zuwa sanda za ka gama. Ka gani shekara 4 ne. To daga 2024 September 1st September zuwa 2028 July 15th July shine lokacin duration ɗin karatunka wanda za ka yi kenan. So bayan ka yi confirming wannan za ka zo can ƙasa za ka inda aka sa ever studied or work in China. Idan ka taɓa yin karatu kuma aiki a China za ka danna gurin sai ya sa musu ya saka. Sai sa ka sa inda aka ɗauke ka aiki ko kuma inda kai karatun haka. Amma mutum bai taɓa yi ba kawai sai ya bar shi a nan haka nan gurin. Na ƙasan shi kuma ever studied in China under a Chinese government scholarship. In shi ma ka taɓa samun CSC scholarship ɗin sai ka sa yes. Sai su ce ka cike musu wannan information ɗin. So idan baka taɓa kawai za ka bar shi a ne haka. To yanzu kaga mun cika wannan ɓangaren. So bayan ka gama cika wannan za ka zo ka danna inda aka sa verify and save ɗin nan. Kar ku manta wannan yana matuƙar muhimmanci. A bidiyon mu na baya na faɗa muku muhimmancin wannan verify and save ɗin. Sai mutum ya danna shi. Bayan ka danna za ku ga ya sa musu successful save. Please continue upload our supporting documents. So wayannan su ne documents inda mutum zai uploading a wannan application ɗin. So
za ku gani na farko shine ID photo. ID photo wato hotonka na ID kenan. Misali hoto picture ba wai passport ba, picture, ko kuma mu a Najeriya muna kiran shi passport. Za ga hoton nan naka na fuskanka shine za ka yi uploading a nan gurin, shine na farko. Na biyu za ku ga an sa certificate for highest education, kuma an gaya muku notarized copy. Notarized copy wato original copy kenan. Shine aka ce muku uploading certificate for higher education, maybe idan secondary school gama shine highest education ɗinka, sai ka rubuta musu, sai ka ɗora musu wannan certificate ɗin. Na uku shine transcript. Sannan kuma ka manta duk wannan wanda kuka an sa yes ɗin compulsory ne sai mutum ya ɗora su. Amma wanda aka sa no ba compulsory bane ba dole sai ka ɗora su ba. So za ku gani. Na uku shine transcript for higher education, shi ma notarized copy, shi ma wanda original ne, wanda aka tabbatar da shi. Na hudu shine study plan, sai ka rubuta study plan sai ka ɗora musu shi a nan gurin. Na biyar shine reference da kuma reference 2. Shi kuma reference like za ka samu reference letter ne, ko ka rubuta malamin ka ya maka signing ya tabbatar cewa kana da ƙwazo ko wani abu haka a fefan, ko kuma malamin naka ya rubuta maka ya maka signing. Wasu malaman suna rubuta wa ɗalibai, wasu kuma sai ɗaliban su rubuta sai su kai wa malaman sai su yi masa signing. Shi ma notarized copy ake so, sai wanda aka yi signing da kuma letterhead ɗin makarantar da ka gama. Na biyar shine passport homepage. Wannan yana matuƙar amfani, shi ma ka ɗora clear picture, kuma wa'innan duk ku tabbatar kun ɗora clear picture wa'inda ake gani sosai, wanda babu wani blur a jikin pictures ɗin. Na takwas shine physical examination record for foreigners. Shi kuma wannan ana nufin kaman health check kenan. Health check ne, shine physical examination, wanda zaka je asibiti a duba lafiyarka sai a baka wani record ko kuma ce wani certificate, shine shi ma zaka ɗora shi a nan gurin. Na tara shine paper or article. Amma wannan kun ga ba compulsory bane ba, za ku ga paper or article published or to be published. Tunda mutum ba wai masters ya gama ba, kuma ba wai masters yake yi ba, baya publishing wani paper a bachelor's degree, ko kuma bai publishing wani paper da yake secondary ba, to kun ga wannan ba compulsory bane ba, an sa hannu a nan gurin ba sai kai uploading wannan ba. Na goma shi ma ba compulsory bane ba, example of art, color picture or music work, shi ma wannan ba compulsory bane ba. Sai kuma other supporting document, shi ma ba compulsory bane ba. Amma yana da muhimmanci ka sa wannan, saboda in kana da wani certificate ɗin da ba a listing shi a nan gurin ba, za ka iya ɗora shi, kuma kana ganin achievement kai sosai, ka kai wani munzali haka a certificate ɗin naka, za ka iya ɗora shi a nan gurin. Na 12 shine za ku ga Chinese language proficiency certificate, shi ma ba compulsory bane ba. Amma in kana da ko HSK1 certificate da kai na exam, ko wani certificate ɗin ya danganci Chinese, za ka ɗora shi ma a nan gurin, amma dai ba compulsory bane ba. Na 13 za ku ga English language proficiency certificate, shi ma ba compulsory bane ba, amma za ka ɗora shi ma, saboda duk supporting document ne wanda za su sa kai naka ya bambanta da na wasu, tunda mutane da yawa suke applying, amma in papopin ka suka bambanta da wasu, za ka kai ka fi samun high impact din samun wannan scholarship ɗin. Na 14 shine pre-admission letter. Pre-admission letter shi ma ba compulsory bane ba, amma in ka samu admission, like in ka already ka samu admission daga wata makarantar, za ka tambaye su okay su baka pre-admission, ko da ba su baka original admission ɗin ba, sai su baka wannan pre-admission ɗin sai ka ɗora musu a nan gurin. Wannan yana tabbatar musu da cewa kai already ka samu admission, ba wasu sun sha wahala sun ma fafutuka sun samu maka admission ba, bayan kuma already sun baka scholarship. Shine wani shi ma yana da matuƙar amfani. Na 15 shine za ku ga non-criminal record report. Shi kuma wannan mostly a Najeriya ana kiran shi police report kenan. Za ku ga 'yan sanda ne suke rubuta maka wani report da stamp ɗin 'yan sandan Najeriya, da kuma letterhead ɗinsu, da logo ɗinsu, da komai da komai, yadda zai mai da shi notarized, yadda zai mai da shi like original copy ne. Shi ma za ka uploading shi a nan gurin. So bayan kun uploading wayannan gaba ɗaya abubuwan, ka kumanta wayanda aka sa yes ɗin a nan gurin, su ne compulsory sai kun yi uploading ɗinsu. Amma wayanda ba a sa ba, za ku iya barin su, in kuma kuna son ku yi uploading shi ma za ku yi, amma dai ba wai compulsory bane ba, dole sai mutum ya uploading wayannan ba. So bayan ka gama shine za ka zo ka danna inda aka sa wannan submitting, sai ka danna shi. So bayan ka danna shi zai sa maka success kenan. Yanzu ni zan je in ɗora su sai in tafi da ku next page domin ku ga abin da mutum zai yi na gaba. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi uploading da wasu document da suke buƙata, gashi nan duk wanda suka sa yes din na yi musu uploading wayannan document duk a gurin. Gashi nan. So abin da mutum zai yi na gaba shine zai zo ya danna inda aka sa wannan submit ɗin, sai ka danna shi. Da zarar ka danna shi zai ɗan yi loading na 'yan mintuna, ko kuma in ce na 'yan sakanni, sai ya buɗe maka wannan statement ɗin gashi nan. Wace statement of application. Za ka yi tsayawa ka danna in kana so ka danna, kuma kawai kana son ka wuce ne ba sai ka karanta ba, za ka yi ƙyale shi. Amma gashi nan, thank you for using the Chinese Government Scholarship Information System. Before proceeding, please read the terms and conditions carefully. So kaga sun ce ka karanta, don haka ya kamata mutum ya tsaya ya karanta. Sannan anan za ka ga bambance-bambancen type A scholarship da kuma type B scholarship da kuma type C scholarship, duk za ka ga bambancin su a nan gurin. So ni na riga na karanta tun a baya, haka nan zan zo in danna inda aka sa I confirm that I have read and accept
the CSC statement applicant. Ka gani sai ka danna nan gurin. Kana wannan checking in wannan kana checking nan gurin sai ka danna ina ka sa confirm. So bayan ka danna confirm zai ce maka application confirm application submit. Sai ka danna ina ka sa yes. So yanzu ina maka congratulations cewa ka zama ɗaya daga cikin applicant ɗin da suke application ɗin CSC scholarship. So za ku ga anan gurin sun sa muku successful submitted application successful submitted. Gashi nan ka yi submitting application ɗinka. Yanzu application ɗinka ya je kan database ɗinsu sannan sun yi receiving application ɗinka. Yanzu abin da za ka zo ka yi sai ka danna inda ka danna wannan view ɗin sai ka danna shi. Bayan ka danna a nan kuma za ka iya editing ba amma za ka iya duba duk wasu abubuwan da ka ciki da komai da komai. Abubuwan da ka cike wa'innan duk za ka gansu haka a nan gurin. In ka ga wani abun baka sa daidai ba zan nuna maka yadda za ka je ka canja. Nan ma za ka gani preview za ka yi previewing abubuwan da ka yi da ɗora hoton da ka ɗora da komai da komai duk za ku gani a nan gurin duk gashi nan kun gansu yadda suke haka a nan gurin. So bayan ka gama za ka danna inda ka sa wannan finish ɗin sai ka danna shi. In maybe ka je da ka je view ka ga wani kuskure da kai son ka duba za ka zo inda ka danna wannan withdraw ɗin sai ka danna shi. Bayan ka danna withdraw ɗin nan zai kai ka sai ka ƙara editing abin da ka sa kuskure kai kuskure a gurin sai ka canja shi. Bayan ka gama za ka zo ka danna inda aka sa wannan finish ɗin da can sama gashi nan sai ka danna shi. Bayan ka danna za ku ga sun ce muku application status of type B is within application information page. Gashi nan sai ku je can ƙasa inda aka sa download my application form. Gashi nan print the application form. The application form can only be downloadable after the submission of all applications. If their account contain unsubmitted application, the applicant will not be able to download the application form. Yanzu amma mu tun da mun yi submitting application mu successful in muka danna inda aka sa wannan print the application form za mu danna shi. Za ku ga zai mana downloading wani PDF. Gashi nan ya ce mu downloading mu selecting folder ɗin za mu ajiye wannan PDF ɗin namu. Maybe zan ajiye shi a documents ɗina a nan gurin sai danna aka sa wannan save sai in yi saving ɗinsa. To bayan na yi saving kun ga wannan shine file ɗin. Wannan shine application form ɗin namu. Za ku gan shi gashi nan kun ga ya fito da tambarin Chinese Government Scholarship. Gashi nan application form for Chinese Government Scholarship. Ga agency number makarantar da na yi applying. Na ce muku zan ajiye muku wannan agency number na makarantu daban-daban. To sai ku select makarantar da kuke son ku yi. To ga sunan makaranta gashi a nan gurin da makarantar da na yi applying. Ga sunana a nan gurin ga Chinese name ɗina komai sai ku tabbatar cewa kun duba komai da komai ya kasance daidai kuka sa. Komai daidai gashi nan a Nigeria aka haife ni nationality Nigeria native language order passport number komai da komai sai ku tabbatar kun duba komai yadda yake a jikin passport ɗinku sunan ku ya tabbata kun tabbatar kun duba sunan ku yana da matuƙar muhimmanci sosai suna yana da matuƙar amfani haka a application. Sai ku duba education and employment history shi ma ku tabbatar komai ya zama intact ya zama daidai ku rubuta komai da komai. Sai ku tabbatar da cewa komai daidai ku rubuta ba ku da wani gyara da za ku canja a gurin. Yanzu ina taya ku murna cewa kun yi applying CSC scholarship. Sai ku je ku fara duba wasu abubuwa akan Chinese ko kuma ku fara koyon wani halaye nasu ko mu ce culture nasu da kuma ɗan yaren su haka ko basics ne haka saboda za ku iya receiving waya a kowane lokaci wanda za ku yi interview. Sannan kuma in kuka interview ka ɗan samu su ɗan Chinese ɗin sai ka ga ku ɗan iya wani abu haka a Chinese suna samun impression haka kuna impression ɗinsu sai ku ga sun ba ku wannan scholarship ɗin. Ina taya ku murna dai sai mutum ya je kuma ya ci gaba da addu'a sannan ya ƙara duba wasu applications sannan Allah ya yarda zuwa next week zan ƙara yin wani video akan yadda mutum zai application a makaranta da ke Qatar shi ma Chinese Turkey Government Scholarship wanda ake ce mishi Turkey Bursalari. Shi ma Allah da zan muku video akan shi step by step kamar yadda ne wannan sai in kai applying wannan za ka yi zuwa kai applying wancan ma shi ma again. Dan ka kuma ta dai ku sharing wannan video ɗin saboda kowa da kowa ya amfana. Sannan ka kuma ta in ba ku subscribe wannan channel ɗin ba ku dauka ku subscribe wannan channel ɗin sannan ku danna mana like a wannan video. Nagode.